Okay, so today we will be starting from the nerve fibers. So on the last 3 classes we have studied about the muscles, and now we will be studying about the nerves, and finally we will be combining the muscles and the nerve together to study about neuromuscular junction. So the muscular part is completed and the neural part is supposed to be starting now. Okay, maybe before your exam the neuromuscular junction may not be completed totally, but at least the muscular part and the neural part, okay, differently it will be completed within your examination period. So that will come in your semester. Okay, so let's start. Today we will be studying about nerve fibers, classification of nerve fibers, and also the generation of action potential. These two things we will be talking about today. So nerve fibers. Nerve fibers have another name. Can you tell me what is it? They are also known as neurons. Okay. The nerve fibers and neurons, they are the same things. So in your class 12th, you have studied about the neurons. Okay. So the basic structure of the neuron and all, we will not be wasting our time with these things. But we will be continuing to know the things which you already studied beyond that. So ki amra dekhbo ekhane. Here we will see the types of other nerve fibers and types of glial cells, and also we will be studying about other types of neurons. Okay, so the nerve fibers are actually two types. First is neurons, and second, they are not nerve fibers, but they are other kind of cells which are present in your nervous system. They are also called as glial cells. So these neurons and these glial cells, okay, together they actually take very important part in maintaining a structure which is supposed to convey the neural information from one end to another. So these two things totally control the transmission of information through neuromuscular junction. But before that, the collection of that total information, okay, and processing is done by these neurons, that means your nerve fibers, and glial cells. These are not any kind of nerve fibers, but rather they are supporting cells. There are some cells which support these neurons in their actions. So these glial cells are supporting cells. So glial cells are actually of two types, okay, small and big. This small will be called as microglial cells. Micro means small. So glial cells are of two types. First is microglia, and বড় গুলো কি নাম হবে? Macroglia, right? So microglia and macroglia are two kind of cells, microglial cells or macroglial cells. Okay, so these microglial cells are actually derived from your monocyte-macrophage system. Okay, so these microglial cells are derived from monocyte-macrophage system. Okay, and the macroglial cells are actually the most important, okay, in case of this transmission. They are different types, like typically there are 5 types, okay, 5 রকম হয়। কি ধরনের হয় লেখো? Astrocytes, oligodendrocytes লেখো, astrocytes, then oligodendrocytes. Then there are satellite cells, Schwann cells, satellite cells, Schwann cells, SWANN, Schwann cells, and finally the final cell is called Ependymal cells. So there is also Ependymal cells. So these 5 kind of macroglial cells are there, and microglial cells doesn't have any subdivisions. So among these things, the most important are actually these astrocytes. Then the next important big things are oligodendrocytes, and these other 3 things are mostly supportive cells.
So we will be talking about astrocytes a little bit. Okay, so এটা একটু আমাদের দেখতে হবে। Now these astrocytes actually are astrocyte মানে কি তারার মতো দেখতে হয়, they look like stars, okay, and also they have a tendency to illuminate colors, একটা greenish appearance ওদের থাকে। So these astrocytes are actually star like, okay, have star like structure and they have some illuminance or they have some color, okay, which actually comes from something as GFAP antibody. GFAP antibody, it comes from this, okay, this GFAP or GFAP इसका full form है Glial fibrillary acidic protein. So glial fibrillary acidic protein, okay, so this is a big name, in short it's called GFAP antibody. So this GFAP antibody is present in our astrocytes, that's why the greenish appearance it comes from there, ঠিক আছে। Now these astrocytes are actually again of two types, one is protoplasmic and next is fibrous. So this protoplasmic are actually present in your gray matter. So ki naam? Protoplasmic. Protoplasmic astrocytes, sorry, it's not G5, they are astrocytes, okay, eta to alada. So astrocytes are of two types, protoplasmic astrocyte and also the another is ki bollam fibrous. So this eta kothay pawa jay bolo? Gray matter. আর এই যে fibrous astrocytes they are found in কোনটা বাকি রইলো? হোয়াইট ম্যাটার। সো গ্রে ম্যাটার এরা পাওয়া যায়, হোয়াইট ম্যাটার এরা পাওয়া যায়। নেক্সট এই ব্যাপারে এটুকুই। নেক্সট উইল বি মুভিং ইনটু functions, okay, and also this GFAP antibody, they are actually types of intermediate filaments, okay, they are actually types of intermediate filaments. মনে করো যখন আমরা মাস্কুলার ফিজিওলজি পড়েছিলাম ওখানে আমাদের এরকম ফিলামেন্টস ছিল, and also previously when we have studied the cell there were microfilaments, macrofilaments, right? So just like that in case of your astrocytes, their astrocytes is also a cell, so just like any other cell they will also have their same intermediate filaments and all. So in astrocytes one kind of intermediate filament is this GFAP antibody which is responsible for that color presentation. So this is a kind of intermediate filament of your astrocytes, okay. Next this so full form ki glial fibrillary acidic protein. Anyhow this protoplasmic, okay, astrocytes are present in gray, fibrous astrocytes are present in white matter. So moving into function of astrocytes, there are technically 6 functions, 6টা function আছে। First function is blood brain barrier formation of your blood brain barrier, লেখো। So first function is your formation of blood brain barrier, formation of BBB, okay. Now this blood brain barrier actually consists of two things. First is astrocytes, they only take part in forming the one part and the other part is actually comes from your endothelial cells. So this is for formation of blood brain barrier. কিভাবে formation হয়? একটা হচ্ছে from endothelial cells, so two cells take part in this formation, so endothelial cells and your astrocytes. So from the astrocytes, okay, these astrocytes have a processes, okay, on the end of their structure, সেগুলোকে আমরা বলি astrocyte জন্য তোমার foot process. So this foot process of astrocytes and these endothelial cells, they have a special kind of junction that is called tight junction. So this tight junction of endothelial cells and the foot process of astrocytes, they actually combine together and form this blood brain barrier, right? So formation of blood brain barrier is the first function of astrocytes, or একটা important part নিচ্ছে, okay. Second is your synaptic clearing. What is synaptic clearing? So a neuron,
ওকে নিউরনের নিচে এখানে লাস্টে আরেকটা যখন নিউরন আছে বা আরেকটা যখন মাস্কুলার জাংশন আছে, সো দিস এরিয়া ইজ কল্ড ইওর সাইন্যাপস। এটা তোমরা 11-12 এ জানো, সাইন্যাপস, সাইন্যাপটিক ক্লেফট। নাও দিস সাইন্যাপস আর অ্যাকচুয়ালি এখানে in here from the surrounding cells, most probably neurons, not most probably, most possibly the neurons, often many neurotransmitter, many ions, they are actually released in these synaptic clefts. So this, but when these substances actually accumulate a lot in this area, what happens? What will happen? The transmission may hamper. So this clearing of this synapse, okay, the clearing of this synapse and also maintenance of this environment, neural environment, that is also maintained by these astrocytes. What happens? These astrocytes are present, okay, nearby. So whenever there is accumulation of a lot of materials here, they can be neurotransmitter, they can be ions, they can be other proteins and other things also. ওরা কি করবে? They take them up and that's why they clear this area so that this transmission, okay, overload doesn't happen and the message transmission can happen naturally or perfectly. So second key, synaptic clearing. দেখো synaptic clearing, okay, in another terms some people call it as maintaining mention of neural environment. So maintenance of neural environment मतलब आपका न्यूरॉन को जो आसपास का एनवायरनमेंट है, okay, it helps to maintain that. So neural environment, maintenance or modulation, whatever the term you can use, you can use. So maintenance of neural environment, the main process is synaptic clearing. Now, third function, দুটো function হলো, third function is your radial so migration of neurons. So migration of neurons, okay, so this migration of neurons are also done by, okay, these astrocytes. When a baby is forming inside our body, so all the cells are actually derived from some basic area, then these cells actually travel throughout our body to different areas. Suppose from where some neuron or some cells are formed, but your brain needs that cell. So what will happen? These neurons need to be migrated from their origin area to the brain. So is a migration of the cells that is happening by our astrocytes. So this migration of neurons, so definitely it will not happen in an adult phase like us or a born baby. It will be happening in the developmental phase or embryonic stage. যে অ্যানাটমির ভাষায় বলতে গেলে এমব্রায়োনিক স্টেজে হয় এটা, বা ডেভেলপমেন্টাল ফেজে হয়। সো developmental phase, in case of developmental phase of a baby, this baby no tar age aro ager stage e baby to hoche giye when the fetus comes out of the wombs, then it's called the baby. But developmental phase matlab aro age hobe migration of neurons, okay, so this neural migration e ora help kore during development. Next third function eta holo fourth function is your development. Development means it actually helps to release some growth factor, okay, so this growth factor is actually called thrombospondin. Lekho thrombo, THROMBO, thrombospondin, SPONDIN. So this growth factor thrombospondin is released by your astrocytes, okay, so এর কাজ কি? Formation of the synapse. So one of the function was synaptic clearing, but here the synapse formation is done by this thrombospondin, which is a growth factor released by these astrocytes. So কি হয় এটা কি কাজে হেল্প করে? Formation of synapse. Formation of synapse. তো চারটে ফাংশন হলো। Now two functions left actually. Two function, last is not last, the penultimate is your often
whenever our brain is working, okay, in some specific areas too much, like when you are reading something small, okay, so what will we do? We will focus your energy over your eyes to see them. যখন আমরা দূরের কিছু দেখছি, when you are trying to see something from afar, we will also be focusing that over our eye. Okay, when you are writing something, you focus your thing in that motor function, okay, fine motor function. So all of these things, whenever we are thinking about something, okay, so some specific area is highlighted in our brain. Why? Because that area is working more, okay. So whenever any area is working more, naturally the cells present in that area, they will need more oxygen supply. না হলে কি হবে, ওরা ওদের ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবে না, they will not be able to perform their action properly because they need to work harder or more than the surrounding cells. But the blood supply will also be, okay, needing to be greater than the surrounding cells. So যে blood supply বাড়িয়ে দিচ্ছে for the demanding cells, okay, so increased blood supply in brain, okay, that is another function of this astrocytes. 5 number is increased blood supply in brain during specific functions. এটা আমরা কিভাবে অ্যাসেস করি, কোন এরিয়া, which area is getting, okay, in any specific condition, which area is getting, okay, some disease condition also may precipitate this some specific area to be overworking. So that's when permanently the blood supply in that area will be increased. That is measured by fMRI, that is functional MRI. fMRI, that is functional MRI. এই functional MRI করে আমরা brain imaging এ দেখতে পারি which area is getting increased blood supply, okay. So increased blood supply in brain. And now why, not the why, how, why is the cells are needing to work harder or work more than the surrounding cells, but how the process, okay, কি করে হলো blood supply কি করে বাড়াচ্ছে, they take help of two important things. First of all, these astrocytes actually, okay, they help to form glutamate, okay. So this glutamate will increase, glutamate কি করে form, this formation of glutamate, it also, you know, it is also related to the sixth function, আমি এক্ষুনি যেটা বলবো, but overall this glutamate helps to increase in prostaglandins. This glutamate helps to, this glutamate is coming from your astrocytes, okay. So this astrocytes से glutamate आता है, glutamate क्या करेगा, increase in prostaglandins and increasing some specific acid, that is arachodoxic, लिखो arachodoxic, increase in ARACHO, arachodoxic acid. So increase in both your prostaglandins and increase in both your arachodoxic acid. So why arachodoxic acid আর prostaglandin বাড়লে আমার কি হবে, these things are actually your vasodilators. এবার রিলেট করতে পারবে, they are your vasodilators. Vasodilator means they are increasing the diameter of your blood vessels. So whenever your brain blood vessels will be increasing in diameter, the blood flow will automatically increase, matching the blood demand of the brain. So that's how, by increasing these vasodilators in our brain via glutamate, this blood supply of brain is increased via this astrocytes. বোঝা গেল? This is your fifth function. Sixth function is your glutamate. This is the last final function, that is glutamate formation and detoxification of ammonia. Now you are thinking ammonia আবার কোথা থেকে এলো, এক্ষুনি আসবে, কি করে হবে? So these astrocytes, okay, they actually transform, okay, একটা হয় গ্লুটামেট, সেই গ্লুটামেটটাকে আমরা গ্লুটামিনে আবার ট্রান্সফারও করে দেয়. So this glutamate, these astrocytes transform this glutamate to glutamine, okay, glutamine. So কি হবে, now in this process দুটো জিনিস ওকে হেল্প করে, একটা হচ্ছে খুব ইজি, গ্লুটামিন এখানে কি হচ্ছে, সিনথেসাইজ হচ্ছে. So the responsible enzyme will be called glutamine synthase.
So with the help of glutamine synthase, okay, it is synthesized, so নামটা ওইভাবে দিয়েছে glutamine synthase, with the help of glutamine synthase. And another very important thing, এখন কি বললাম, ammonia detoxification. So with ammonia and with the help of ammonia and this glutamine synthase, not glutamate synthase, glutamate is changing, so glutamine synthase hobe, okay. So this glutamine synthase, with the help of these things, glutamine is formed, and by this process this ammonia is taken up, okay. Now glutamate plus ammonia is equal to glutamine, right? So whenever in our body the ammonia is increasing, in previous chapter we have already discussed the ammonia is a very toxic chemical in our body, right? So this ammonia, whenever this ammonia is increasing, okay, it doesn't matter to astrocytes. Astrocytes will just convert this glutamate to glutamine. They are taking ammonia from our body, the generated ammonia from our body, and doing this process. So this ammonia is actually not toxic anymore. It comes and get attaches into glutamate, loses its toxicity to be transferred into glutamine. So সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি detoxification of ammonia. This ammonia is not present in his free form. So what will happen? The toxicity of ammonia will be released. আর toxicity দেখতে পাবো না, it will be combined with glutamate to form glutamine, ঠিক আছে? So detoxification of ammonia and also formation of glutamine, these two things act together as the final function, okay. এই ছটা ফাংশন আছে, তোমাদের মতো করে তোমরা তোমাদের লাইক অনুযায়ী লিখবে, কোনোটা আগে কোনোটা পরে, no problem, but ছটা ফাংশন আর মেন function of astrocytes, okay. So these 6 functions are important functions. Astrocytes is the main glial cells, okay, main glial cells, part of macroglia. We will be discussing others are not so much important, এক লাইন করে দুটোর ব্যাপারে বইতে বলা ছিল. Next is oligodendrocytes, just like I said, they are the second most important. Why? Because CNS নিউরনে তোমরা মাইলিনেশনের ব্যাপারটা তোমরা জানো, দেখেছো, এই যে এখানে সেল বডির পর এখানে যে এটা থাকে, এখানে এরকম ভাবে দু সাইডে মাইলিনেশন হয়. তো দিস মাইলিনেশন প্রসিডিউর, this is actually dependent upon your oligodendrocytes, okay. So very important, oligodendrocytes, so they actually help in myelination, of not the peripheral nerve fibers but of the central nervous system nerve fibers. That means myelination of CNS neurons. That is the main function and only important function of oligodendrocytes. Next কি বললাম, Schwann cells. Schwann cells এ কি বলছে, now myelination of CNS neurons হয়ে গেছে, তো নাও আমার PNS নির্মাণ, PNS মানে CNS মানে কি, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, PNS মানে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম. তো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে যে নিউরন গুলো আছে, they will also need their own myelination. সো এতক্ষণে বুঝেই গেছো Schwann cells ওটা করবে. তো Schwann cells helps in myelination of single axon of PNS. Now this myelination of CNS neurons by oligodendrocytes, they happen in clusters. That means multiple myelination, okay, multiple myelination can occur together via oligodendrocytes, but Schwann cells in the peripheral nervous system can only myelinate a single axon, not more than that, only one single axon they will be forming, okay. So multiple Schwann cells are needed for forming of multiple myelination or to form multiple axons, but these oligodendrocytes, they are responsible for multiple myelination, together they can do in CNS neurons. So that's all about your astrocytes, okay. বাকি যে তিনটে আছে ওদের শুধু নামগুলো জেনে রাখবে, ওকে, আর বইতে যদি কিছু এক্সট্রা থাকে দেখে নেবে, for your first year that's enough. About your supporting cells, that means your glial cells, macroglia, microglia, যা যা ছিল তার সাথে ম্যাক্রোগ্লিয়ার মধ্যে এগুলো ছিল.
So that's all about your supporting cells. So supporting cells we have finished. Now we'll be moving into the main cell. Okay, main thing, that is your nerve fiber, that is also called as your neuron. So neuroner ki amra porbo, types of neurons. Neuron is types of neuron. What are the different types of neurons? They are actually differentiated via the number of poles present. Okay, so first is unipolar. এগুলো তোমরা হয়তো অলরেডি পড়েছো 11-12 এ। সেকেন্ড ইজ bipolar. থার্ড ইজ not multiple, pseudo bipolar. Okay, দেখো pseudo bipolar, that means they are not exactly bipolar but they looks like them, right? So they are pseudo bipolar, and then finally it will come multipolar. Multipolar আমাদের মধ্যে থাকে। These bipolar neurons are actually seen in abundant in our retina. Okay, so bipolar are present in your retina. These pseudo bipolar neurons, they are present in your dorsal root ganglion. Dorsal, এটা তোমরা সিএনএস যখন পড়বে তোমরা জানবে আরো ডিটেইলে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন কি হয় না হয়, হয়তো নামও শুনেছো। This they are present in your dorsal root ganglion, retina everyone knows, and these unipolar multipolar neurons are present in spinal and motor neurons both. আমাদের spinal neurons and motor neurons, they all the spinal and motor neurons have your multipolar neurons, but the unipolar are present in invertebrates. They are present in invertebrates. আমরা কি vertebrates, তো invertebrates এর মধ্যে unipolar থাকে। Bipolar is in case of retina, pseudo bipolar is dorsal root ganglion, and multipolar is present in spinal and motor neuron. So that is the basic differentiation. Okay, now the types of neuron তো হয়ে গেল, এবার নিউরনের একটা বেসিক স্ট্রাকচার আছে। ওকে, so my picture is very bad, I'll be just a typical okay representation. তো এখানে আমার এটাকে কি বলে, সেল বডি। তো দ্যাট ইজ ইয়োর সেল বডি অফ ইয়োর নিউরন। ওকে, দেন আফটার সেল বডি এখানে একটা এরিয়া আছে, এটাকে আমরা কি বলি, অ্যাকশন হিলক। এটা তোমরা অলরেডি 11-12 এ তোমাদের ছবি আঁকতে হয়। ওকে, ইউ হ্যাভ টু ড্র পিকচার্স, সো এটা নিশ্চয়ই তোমরা এঁকেছো। এখানে একটা এরিয়া থাকে যেটার নাম হচ্ছে অ্যাকশন হিলক। নেক্সট দ্য ইলংগেশন ইজ দেয়ার, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে ইনিশিয়াল সেগমেন্ট, দ্যাট ইজ ইয়োর initial segment, then your action area will start. কি হবে then, ओके तो ऐसे करके आपका ये एक एक जो है दिस इज योर एक्शन। सो যখন আমরা বলেছিলাম when we have talked about that in peripheral nervous system, okay, those Schwann cells only can produce one action, that means they can produce only one, and to produce another action another Schwann cell will have to come, right? But in case of central nervous system, this oligodendrocytes, they can actually create multiple actions at once. Okay, that's why the complete myelination can be done by oligodendrocytes, but actions they are the Schwann cells, they need to have be present in multiple amounts, they need to have to be present in so much amount, because only one action can be created by one Schwann cell. So that's why যাই হোক এখানে তোমার এবার ফাইনালি এটার পরে ফাইনালি তোমার এরকম ভাবে ব্রাঞ্চিং হয়ে যাচ্ছে, রাইট, লাস্টের দিকে। সো এই ব্রাঞ্চিংটাকে আমরা কি বলছি, দিস ইজ টার্মিনাল, দিস ইজ এন্ড কে আমরা অনেক সময় টার্মিনাল বলি। হুইচ টার্মিনাল, এখানে আমার কি ছিল, সাইন্যাপস। সো দিস ইজ কল্ড ইওর সাইন্যাপটিক টার্মিনাল। দিস ইজ ইওর বেসিক স্ট্রাকচার, 11-12 এ তোমরা অলরেডি করেছো, রাইট। নাও এখানে
this cell body has actually two parts, two important parts. First, definitely a nucleus would be present. Nucleus ছাড়া কাজই করতে পারবে না cell, right? One is your nucleus and second is actually your RER bodies. RER or Nissl bodies. Nissl granules অনেকে বলে, অনেকে Nissl bodies বলে। So ছোট ছোট এরকম granules থাকে, the Nissl bodies or Nissl granules. So Nissl bodies. Okay. So what are these Nissl bodies representing? They are actually like in our normal cells, there are endoplasmic reticulum. Okay, so there are smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. These Nissl bodies are actually the rough endoplasmic reticulum of your neural cells. That means your neurons. So these Nissl bodies are actually rough endoplasmic reticulum of neurons. So ওখানের একটা মাইক্রোফিলামেন্ট আমরা একটু আগে দেখলাম অ্যাস্ট্রোসাইটের ক্ষেত্রে anti GFAP antibody, that was a microfilament. Similarly, this is rough endoplasmic reticulum of neurons which are called as Nissl bodies. So this is the basic structure of a neuron. ঠিক আছে? Now এদের প্রত্যেকের কাজ কি? This axon, इसका function क्या है? इसका function है conduction. Okay, conduction of what? Information. Conduction of information. Now conduction can be fast or can be slow. Okay, it's actually represented by the number of actions present. Number of actions present and the gap between actions, if they are present or not. Okay, so this action conduction can be fast. This conduction through action can be fast if these myelin sheath are present. So fast they are because of myelin. Okay, and some other cells যেখানে myelin sheath আমাদের কম থাকে, the myelin cells are actually present in very less amount, there will be the conduction will be automatically slow. তো এই হচ্ছে আমার ব্যাপার। নাও নেক্সট হচ্ছে তোমার এই যে প্রজেকশন গুলো, দিস প্রজেকশন আর কল্ড ডেনড্রাইটস। ওকে, দিস প্রজেকশন আর কল্ড অ্যাজ ডেনড্রাইটস। Dendrites. So এই হচ্ছে ব্যাপার। নাও এদের কাজ কি? The synaptic terminal, they are actually transmitting the signal. Okay, they are actually conducting the signal, but এই যে সেল বডি সেল বডির মধ্যে যে ডেনড্রাইট থাকে, ডেনড্রাইটটা কি করবে? They actually receive the signal from another neuron or surrounding neurons. Like এখানে যেমন এটা আছে, এখানে অন্য সেল আরো আছে, এখানে আছে, এখানে অ্যাকশন আছে, এরকম করে এখানে টার্মিনাল আছে। সো এই টার্মিনাল থেকে সাইন্যাপটিক লেফট হয়ে এই যে ইনফরমেশনটা যে আসছে সেটা কিন্তু এটা দিয়ে হবে। দ্যাট মিন্স অটোমেটিক্যালি আফটার দ্যাট এখানেও একটা এরকম নিউরনের সেল বডি থাকবে, বুঝতে পেরেছো? এইখান থেকে এই ডেনড্রন গুলো থাকবে, দে উইল কালেক্ট দিস ইনফরমেশন ফ্রম দিস এরিয়াস। ওকে, they will collect the information, these dendrites will collect the information, then automatically they will pass through Axon Hillock, pass through Axon, finally they will be transmitted finally via your synaptic terminal. So these they actually receive this information, তারপর পুরো বডি দিয়ে কন্ডাক্ট করে synaptic cleft হয়ে synaptic terminal হয়ে from the synaptic cleft they passes this information around, okay, either to other neurons or to muscles. Okay, মাসেলস এর আগে ওগুলোকে আমরা এন টার্মিনাল নিউরন বলি, বিকজ ওদের পরে আমাদের ডাইরেক্ট মাসেলে ট্রান্সমিট হয়। সো ওই জাংশনটাকে আমরা যখন স্টাডি করব সেটাকেই আমরা স্টাডি করব কি হিসাবে? নিউরো মাস্কুলার জাংশন। এবারে সাইট অফ, নাও এইখানে দিস কন্ডাকশন ইজ হ্যাপেনিং, ওকে, বিকজ অফ জেনারেশন অফ অনলি ওয়ান থিং, দ্যাট ইজ কল্ড ইউর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল. If this action potential is not generated, this conduction will not happen. Okay, so this generation of action potential is actually happening in case of different sensory and motor functions. Okay, this generation of action potential are happening in different areas. One thing I forgot in this area, এই যে ছোট ছোট এরিয়া, look, these actions are not conjoined to each other, they have little gaps in between them. Okay, they have little gaps in between them. এই গ্যাপসটাকে আমরা বলছি, ওকে, এরিয়া অফ রানভিয়ার সিং নয়,
RANVIER. Okay. Area of Ranvier. Okay. So this area of Ranvier is the small parts, small gaps between your adjacent axons. So this area of Ranvier is actually the generation of axon potential happens in this area. So generation of axon potential. It happens in area of Ranvier in case of sensory neurons and in case of motor neurons. In case of motor neurons, this generation of axon potential happens in your Axon Hillock. ঠিক আছে? Axon Hillock. আর very important, area of Ranvier সবগুলো area of Ranvier কিন্তু আবার তোমার generation হবে না, only the first area of Ranvier. So the only the first area of Ranvier. Okay, so only in the first area of Ranvier the generation of axon potential will happen in case of sensory neurons. In case of motor neurons, this generation will happen in case of in the area of Axon Hillock. Now Axon Hillock to ektai thake, so there is no, there is nothing like first or second. Okay, so this is first area of Ranvier konta hobe. So in this neuron first area of Ranvier konta eta. This area is not area of Ranvier. Area of Ranvier is the area between two axons. This part, তাহলে এই পার্টটার নাম কি ছিল? এই পার্টটার নাম ছিল ইনিশিয়াল এরিয়া, ওকে, or initial segment. আর Axon Hillock কোথায় ছিল? এখানে ছিল. So this is initial segment, then axon starts, then there is first area of Ranvier, second area of Ranvier, third, fourth, এরকম করে যতগুলো থাকবে থাকবে. This first এরিয়াতে ওরা ক্যালক হচ্ছে. এগুলো ছোটখাটো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, শর্ট নোটে হতে পারে, স্যার জিজ্ঞেস করে নিতে পারে। আর মোটর নিউরনের ক্ষেত্রে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট হয় অ্যাকশন হিলকে। নাও this generation of action potentials is actually the most important thing for this conduction of information, ঠিক আছে? সো এবারে তাহলে আমরা নিউরনের বেসিক টাইপস দেখলাম, নিউরনের বেসিক স্ট্রাকচার দেখলাম। এবারে আমরা তাহলে কি করব বলো? নিউরনের টাইপস আর স্ট্রাকচার দেখার পর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল নিয়ে ডিসকাস করব। হোয়াট ইজ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, হাউ ডাজ ইট ট্রান্সমিট, অর হোয়াট ইজ দ্যাট থিং, এটাকে আমরা এবারে একটু ডিসকাস করব। অ্যান্ড অলসো অ্যানাদার থিং, মাইলিন যে শীতটা হয়, সো দিস about this conduction actually another important thing is your myelin sheath. So the more, এটা তোমরা হয়তো 12 এ পড়েছো, the more thick the myelin sheath is, okay, the information will be passed much faster, right? So কি হয় এখানে, thick myelin, that means they provide insulation and thus the nerve conduction velocity or NCV, nerve, so that there is increased nerve conduction velocity. So when myelin sheaths, whenever they are thick, they provide insulation and results in nerve conduction velocity. In short, thick myelin sheath will provide nerve conduction velocity faster, আর কিছুই নয়। সো এটা একটা আছে। নাও দিস মাইলিন sheath is made up of lipids and proteins. লিপিড থাকবে 80%, কি লিপিড থাকে? স্ফিঙ্গোমাইলিন, লেখো লিপিড ইজ 80%। ওকে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি বোরিং, করতে হবে, পরীক্ষায় আছে, পড়ো। কোন ধরনের লিপিড থাকে? স্ফিঙ্গোমাইলিন, রাইট? নেক্সট দেয়ার ইজ প্রোটিনস, ওকে, নট দ্যাট মাচ বোরিং অলসো, আমিও তো পড়লাম এতটা, কোনো অসুবিধা নেই। প্রোটিনস কত পার্সেন্ট তাহলে হবে? 20% প্রোটিনস থাকে। ওকে, সো প্রোটিন হচ্ছে আবার দু রকম থাকে, টু টাইপস অফ প্রোটিনস, দুটো নাম আছে। একটা প্রোটিনের নাম লিটারালি জিরো প্রোটিন, দেখো কি করবো বলো, ওরকমই নাম দিয়েছে, আমি তো দিইনি, ওরকমই নাম। সেকেন্ড হচ্ছে মাইলিন বেসিক প্রোটিন, খুব ভালো নাম দিয়েছে, ইজি, লেখো মাইলিনে থাকে
অ্যান্ড বেসিক মানে এটা একদম বেসিক মানে ওরকম নয়, ফান্ডামেন্টাল ওরকম নয়, বেসিক মানে অ্যাসিডিক আর বেসিক। ওকে, সো মাইলিন বেসিক লাইক অ্যাসিডিক, অপোজিট অফ দ্যাট, এখানে এইটা ইউজ হচ্ছে। ফান্ডামেন্টাল বলে কিছু না, ফান্ডামেন্টাল প্রোটিন ওরকম মিন করছে না, মাইলিন বেসিক প্রোটিন ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ওকে, myelin basic protein. Okay. The proteins, two types of proteins, zero protein and myelin basic protein. Now myelin basic proteins, they are actually responsible for formation of some autoantibodies. Okay, not formation of autoantibodies, actually this myelin basic protein, they are actually responsible for this conduction, because myelin sheath every component of this myelin sheath will be important for this nerve conduction velocity, or shortly conduction of information. Now whenever, now their clinical significance ki ache eta, now whenever there is some autoantibodies in our body, autoantibodies, they can actually provide hindrance to this myelin basic protein. So often these autoantibodies destroy this MBP, destroy this myelin basic protein. কি হবে? Simple, myelin basic protein যদি problem হয়, then this myelin sheath, okay, they actually will be hampered. So myelin sheath and normal characteristics, normal structure of the myelin sheath will be hampered because of the problem in myelin basic protein, because they were created hindrance via thus autoantibodies. So these autoantibodies were creating problem for MBPs, they destroy these things, so myelin sheath ঠিক করে কাজ করতে পারবে না। As a result, whenever these autoantibodies destroy this MBP, আমার result কি হবে? Nerve conduction velocity কমে যাবে, so they result in decrease in NCV, nerve conduction velocity, ঠিক আছে, decrease in MCV. Now কোন ডিজিজে এরকম অটোঅ্যান্টিবডি প্রোডিউস হয়? ইন কেস অফ হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, একটা ডিজিজের নাম। সো ইন কেস অফ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস উই ক্যান সি দিস ফেনোমেনা। So multiple sclerosis, there will be neural problems, predominant neural problems, okay, because the nerve conduction is completely hindered হয়ে যায়। এটাকে আমরা আরেকটা নাম কি বলছি? Since one of the structures of the myelin sheath is problematic, so this myelin sheath would be degraded. তো myelin sheath যদি degrade হয়, ওই টার্মটাকে আমরা ইউজ করি demyelination. Very good. So in case of multiple sclerosis, actually আমার কাশি হয়েছে, সো আজকে এত আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি, মেবি আরেকটু স্পিডে পড়ালে আরেকটু তাড়াতাড়ি হতো, বাট গলা ভেঙে গেছে, তাই এর থেকে স্পিডে বলতে পারছি না, তাহলে কাশি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এনিহাউ, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, in case of multiple sclerosis, formation of autoantibodies will destroy your myelin basic protein, resulting in structural degradation of myelin sheaths, which is called demyelination. Ultimately they will result in defective conduction by decreasing the nerve conduction velocity. So conduction ঠিক করে হবে না, result will be neural problems, ঠিক আছে। So this is about your myelin sheath. Now এরপরে ঠিক আছে, so এই যে NCV, nerve conduction velocity, so the factors affecting nerve conduction velocity, কি কি ফ্যাক্টর আছে? There are some factors which will be affecting this nerve conduction velocity. So factors affecting NCV, একটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, one I have already told you, increased thickness of myelin sheath will be increasing your NCV. The first point, factors controlling NCV. The first is thickness, এখানে তো thickness বলবো না, এখানে বলবো diameter. So diameter, first is your diameter of what? Diameter of your myelin sheath. So that more the diameter, ওটা কি আমরা thickness বলছি, more the thickness, so this diameter is directly proportional to NCV. Diameter increase করলে thickness increase হবে। এই বলো diameter এর সাথে thickness এর কি সম্পর্ক? কত অঙ্ক করেছো দেখি?
পাই আর স্কয়ার, আর ডায়ামিটার হলে পাই আর স্কয়ার এরিয়া হবে, ওটাই তো থিকনেস। আর তাহলে থিকনেস আমরা মোটামুটি এইটাকেও ধরতে পারি, আর ডায়ামিটার বললে এটা। সো ডায়ামিটার বাড়ছে মানে তোমার থিকনেসও বাড়বে, তাই তো? এনিহাও, সো সেই জন্য আমরা, তুমি বলতেই পারে স্যার ডায়ামিটার সাথে থিকনেসের কি সম্পর্ক, ডায়ামিটারের সাথে থিকনেসের এই সম্পর্ক। নেক্সট সেকেন্ড ইজ ইউর টেম্পারেচার। তোমরা দেখবে ইন কেস অফ, এই যে শীতকাল আছে, ওকে, ইন কেস অফ দিস উইন্টার সিজন or any chilly temperature, whenever these ACs are running rampantly, often you will feel a little numbness in your body will not be active, your body will be cold, আর easily তোমরা অনেক সময় কিছু মানে your body will not be active properly, it takes some time, ওকে। আমরা অনেক সময় ফিল করি গা একটু গরম না হলে আমরা ঠিকঠাক সবকিছু ফিল করতে পারি না, that means the temperature is also affecting your conducting velocity. It is nothing but conduction velocity. The conduction velocity is hampered little bit, the conduction velocity is slow. That's why in case of extreme cold or moderate cold, we get these sensations later, slow sensation আমাদের মধ্যে আসে। Why? Because the nerve conduction slow হয়ে যাচ্ছে। So temperature এর সাথে হচ্ছে সমানুপাতিক সম্পর্ক। The temperature is also directly proportional to NCV. So the more the temperature increases, শীতকালে দেখবে খেলাধুলার সময় একটু অসুবিধা হয়, ওকে, একটু হলেই লেগে যায় বা তুমি বডি বেশি নড়াচড়া করে না, বাট গরমকালে তুমি দেখবে খুব ইজিলি দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে, রাইট? সো টেম্পারেচার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এনসিভি। টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে কন্ডাকশন ভেলোসিটি বাড়বে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ করলে কন্ডাকশন ভেলোসিটি কমবে। সেই জন্য উইন্টারে আমাদের একটু ল্যাথার্জিক ফিল হয়, একটু আমরা ফিলিং গুলো আসতে পাই, একটু পরের দিকে পাই, বিকজ দ্য কন্ডাকশন ভেলোসিটি ইজ স্লোয়ার। থার্ড পয়েন্ট, ডিমাইলিনেশন। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিমাইলিনেশন। ডিমাইলিনেশন এক্ষুনি একটা ডিজিজের কারণে হয়, কি নাম বলেছি? মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। Demyelination. So demyelination is actually not directly proportional, it will be inversely proportional to NCV. So the more the demyelination, 1/NCV, the more the demyelination तो हमार NCV कमबे, ताई तो। So demyelination जितना होगा NCV उतना घटेगा। So demyelination is inversely proportional to NCV, inversely proportional to NCV. Fourth is হচ্ছে গিয়ে মেমব্রেন ক্যাপাসিটেন্স, ওকে, লেখো। Membrane capacitance means actually ability to store charges. Why? Because this action potential আমি already বলেছি, this action potential is generated and then it conducts via the body, via the actions and all, okay. So this membrane capacitance, okay, this membrane capacitance is actually called ability to store charges. So this cell membranes, those membranes, neural membranes, they actually capacitance তোমরা already পড়েছো, capacitance, resistance এসব গুলো পড়েছো। So this capacitance is actually inversely proportional to thickness. जितना thickness ज्यादा होगा उतना capacitance कम होगा। So according to that তোমরা এখানে রিলেশন বার করতে পারো। তাহলে এখানে যদি 1 ক্যাপাসিটেন্স থিকনেস হয়, থিকনেসের সাথে এটা কি ছিল? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু, দিস ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এনসিভি অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে। সরি, থিকনেস তো এখানে ছিল। সো ক্যাপাসিটেন্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু এনসিভি, ঠিক আছে। সো মেমব্রেন ক্যাপাসিটেন্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু एनसीवी। एंड फाइनली एनी काइंड ऑफ माइलिनेटेड एक्शन, वो जो माइलिनेटेड एक्शन होगा, जितना माइलिनेशन होगा उतना आपका एनसीवी ज्यादा होगा, वो तो इधर पे पता ही चल चुका है। तो दिस 4 फैक्टर्स यू कैन से दे आर कंट्रोलिंग द एनसीवी, नर्व कंडक्शन, वेलोसिटी, मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो 2 are inversely proportional and 2 are directly proportional. Diameter, temperature directly proportional, demyelination and membrane capacitance. Capacitance का C दिए हमरा लिखी, membrane capacitance is inversely proportional to nerve conduction velocity. Okay.